ɛhe ne yɛbɛhu bɔne na bɔne koraa ɛwɔ hefa. Yɛndi kan ɛnkɔ the book of Mark chapter number 7. Mark chapter number 7. Na ma me no enkodi nkɔmmɔ bi ɛwɔ hɔ. Yɛn kan ɛmfi 21 enkosi somewhere 23 mu hɔ. Ɔse, for from within, out of man's heart, come evil thought. Owɔ hɔ. Emu da hɔ. Sɛ wonte biribi ase a, nyambre nya adagyeɛ na fafa comment section hɔ ebra. Yɛne obedi nkɔmmɔ. Mark chapter number 7. Idi kan afa 21-23. Ɔse, for from within, out of man's heart, come evil thought, sexual immorality, theft, murder, adultery. 22 no, ɔse greed, malice, deceit, lawlessness, envy, slander, arrogance, and a whole lot. All these evils come from inside and make a man unclean. Where can we find sin? 23 no, or say, all these evils come from inside and make a man's unclean. Chrotoho, Mark chapter 7, 21-23. Mame no emfi ho ne yanko Jeremiah. Jeremiah chapter number 17. Jeremiah chapter number 17. Mame no enkan the verse number 9 no enko. Where can we find sin? Bone wo hen wo wiase. Yate bone sin. Where can we find this sin? Yedi kan akan Bible baby. Jeremiah chapter number 17, verse the number 9. Or say, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Utieme pa. Erade asomdwe nkan se waso ewo ha sei. Na wani eguso a utie enadwumadie. Eya kyede a nyame won kronkron ode ema wo. Na ompese ne ba biara ebeyira. Nti nyamre nya adagye. Kristo nti na wote ase. Jeremiah chapter number 17, verse 9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Who can understand it? Who can understand the heart? Jeremiah chapter 17, verse 9. Mame no emfi ho. Ne yenko the book of James. Yakubu ehoma no. Mame no enko kenkan nkomo bi ewo ho. Na yemfa nto a ene yade sua no eso. Ene me say me ne wadi nkomo na yenkomo na chi no ena me no esua where can we find sin? Yakan emia ahodo mienu ye fa de etoso miensa. James chapter 1. James chapter 1. Nama me no enkan verse the number 14 enkosi 15. Or say, but each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and entranced. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. So where can we find this sin?
me more the last one na efe ya toa yen komo no aso. Isaiah, the book of Isaiah chapter number 1. Me no enkan ade bi ewo ho na yemfa entoa yen komo so ene. Na me say ene no akoye se intro bi na me de mawo. Where can we find sin? Me more the introduction. Na nyame ya adom na dom yen. Na Kristo amane etenkwamu a yebenya mmere esua de pa. Isaiah chapter 1 verse the number 4. Na yenkan. Or say, sinful nation, a people loaded with guilty, a brood of evildoers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on him. Oh, you sinful nation, where can we find this sin? What is sin? Eno na obedi kan ebisa. What is sin? Where can we find sin? Na hini ebe hu boni, hini ebe hu boni. Nti asembi se di kan kora ne se. Boni no ene den ade. Boni ene den. Okay? Roman 4 human say. Ye nyina ya ye boni. Na ye boni a ye nti. Ama onyankopon enu onyam na ye den aboyen. Me say ene ye ma the intro. Ye bemu a all these quotations no bebem. Osi ye nyina ya ye boni. Na boni a ye nti. Ama onyankopon enu onyam no aboyen. So edan ne sa boni no. Na menimu se obema me the answer no easy. Say ni a Bible no eka no. Se boni ene embrato. Boni ene embrato. All right. Me say, sin is not a merely a breaking of rules. Ye can boni a enye say me breaking rules bi nko a eno ne boni o. No. Inti what the show timu say boni o na wa yi ano eno ne mrato. Nti me make sure say men tombra bia men breaking rules bia. Se man tombra bia em breaking rules bia dia. And the menye boni nyabotre. Sin is not merely a breaking of rules. It is fundamentally a wrong relationship with God. Ye kan boni a ne fapemo pa ene say wone onyankopon entemu ayonkofa no enye papa eye wrong. Into the very moment you and the relationship between you and God no eye wrong peno, it turns out to be what? Sin. Ye din komo ene me no enko baby akra me no ndu baby a na me de rade nyankopon asemaw se ne wo ye me no ye hu aduro into America ye hu aduro edin komo se ya che me de rade asema me no pa se ne ye hu aduro o say it is a fundamentally a wrong relationship with God, a rebellious spirit, and a failure to treasure God above all else. Ayonkofa e wo ni nyankopon temu anye papa. Ene honhomu a eye asoden editia onyankopon. Okay? Honhomu a eya soden editia onyankopon ene obi a onyankopon ensomobu emfa ma no na mom ene ma hodo esombo ema no esen onyankopon is a sin.
Mawadumuno Amira Yansu Yesrewo Rodi Mawadumuno Mra Yansu Dumure na Yesirewo Rodi. You treasure other things than you treasure God. And niyema ahodo esombo mawo. Na mo onyankopon ensombo mawa eye bone. Where can we find sin? Ena ye nyina ye de ahye yitim so oh bone ne dan bone ne mrato. Nyame on kronkron e de yen be fa de sue mu. Ne ahwe. O say it is the root cause of the world pain. Ewiase edi yaw. Na ewiase yawa edi enyina eye bone enti. So sin is the root cause of the world pain that we are experiencing today. Sin is the root cause. Bone corruption na ambe wiase. Nyina na gina de ene bone. Na ewiase yawa yewom sese ye nyina eye bone. So where can we find this sin? Yebe hu sa bone we. She corruption ambe wiase. Man separated from God. So say nipa twe ne ho afi Nyankopon ho. Nipa twe ne ho afi Nyankopon ho. And the more I twe ye ho afi Nyankopon ho no, e ma ye adebonefo. So it's a sin against God. Or it's sin against God. Nipa twe ne ho afi Nyankopon ho. Eye bone. Nti o yobi a wote ase ene na wo hwe wo Kristo som enkakra Kristo som ye ni hade amawo Kristo som enye ade a owo ho anigye bia sisi a wo value Kristo som biom sisi anigye na wo Kristo som no zia etoda bi kra na wo be soro kra kan se wo kwa soro kra na wani aha eye bone. Eye bone. We are say ya winyina. So, where exactly can we find God? Me no kan Isaiah homa no me say we are say ya wodi ayidi nyina. Eye bone. Isaiah homa no chapter 1 verse 4 na ye kan no we dey or say, oh sinful nation, the people loaded with guilty, a brood of evil doers. Sinful nation, a brood of evil doers. So where exactly can we find this sin? Mekai emra sa ade we buy computer placement ya say nkwada no ewie school na say o secondary school a na ye wo computer na ebe select ebe yi school di ama ebe choose school di ama na mekai pa I don't know, is it Kufuor time and answer your fan? Na papa bi oye cocoa farmer. Ese ne ba apase na computer ama no school bia. Na papa ye ni abre.
na complain chiro bia so enye headmasters no fault enye teacher for no fault no obi say na enye one fault o say oh enye computer for na papa say enti computer no mehu no wanyefa obi hu koko farmer o say oba akra abehwehwe ba bia obi hu computer na one man e ba no placement no obehwehwe no because okuyani a wa pray wa ye adwumaden e de ahwe ne bai ne bai nso atwa wa passe computer placement yi computer yi ama kwada school e na papa yi ofra headmaster we no ofra teacher no mom so enye ye fault no say eye hwan no so computer na ama wo ba no baby papa no so behwehwe baby a computer no wo se wiase edi yawo na ya wodie wo wiase a na bone ena de sa ya wi nyina de aba ende na bone no ye be hu no e wo he eno ho anamon ena mre kakra na wo hwe kakra da nganim me no e ba be fam ya me hia fi wo nchen an se ubenya mre e de amame emre bia ye beba enfamem oko active tv obenya oko youtube obenya oko Osofo Isaac Yawadu page obenya oko boko Church of Christ page obenya eno nti ye behu bone no ewo he me ba be mawo epo ahodo miensa enan miensa na enan a ye be ya desua e de afa ho na me de wesi ne na efei ye be ba be fa no baako ba be mawo 3 or 4 points aye ba be ka e de afa ho. Where can we find sin? 1, we can find sin within our own heart. Ye betumi ehu bone ewo yankasa yakomemu. We can find sin within our own heart. I say the primary location of sin is not out there. Hey, born in a location and yet drinking spot or and yet quite home. There you. The primary location of sin is not out there, but it's within. So we can find sin within our own heart. The primary location of sin is not out there in the world, but in here. In here. In here. Oh, Sheme. Wakomem. In there. In here. In your heart. In human heart. Eho bone wo ho. Nti eba be hwe ho. Point 1 eno no. Eba be fa no 1111. Nti ye be to aso a ye di kan ye be fa no ene say ye be hu bone e wo yakoma mu. We can find sin within our own hearts. Ye to so mi no. We can find sin in our thoughts, words and actions. Utie me. We can also find sin in our thoughts, our words, and our actions. Ye betumi ehu bone ewo ye nsam nkaye mu ye ne ye mu ene ye bra sumu ye betumi ehu bone wo ho radio hu ye mobo bone ye betumi ehu bone ewo ye ne ye nkasaye ene ye bra sumu. Our thought, our words and our actions, sin can be found there. Utie me say
Church of Christ. Boko eho na mewo. Ba wonim lucky for you. Brono a wo so bia Church of Christ ewo ho. The person who locate church no baby e wo bia fan out. Brono a wo te so bia. Se wo hu a wo dey just give me a call. Just give me a call. Enkran krom ha across the world wo dey baby a wo hu wo baby a wo bia wo hu afre me. Memma obi allocate you, you better show a tree kwan. Ntini ehia na so de fa phone na frame 0242 324409. Brono a wote so country na wo no, be a one outside Ghana, in Ghana, everywhere. Ubenya Church of Christ. So, point number 3. Where can we find sin? We can find sin in the world systems. Ewiase structures no ibehu bone wom. Ewiase the way systems na akwakoye no bone ewo mu. So we can find sin in the world systems or in the world structures. Eho nyina ibehu bone wo ho. A problem o. Man's greatest problem. And I know about dele no. But me no me bisa when me bisa say where can we find that problem? That sin, where can we find it? Point number 4. The power of sin. Yebe fan back. Na ne toso enan a nyame ya adom a me no ebesua de afa won ese. Tumi abone ewo. The power of sin. Tumi abone ewo ekura. Na oba be hu say emfa bone endi agro. Never play with sin. Wo achi a wo body no da ho na apro na yentumi o de nda ho na mpro yentumi ngina ho mpo angi ahome yemfa wo nkɔhye fam na pro na yedote bone ebesan ama wasai mo wapro wenum nyina awie o physical na wapro ni nyina awie no bone tumi a ewo no obetumi asai wo more spiritually. So never joke of sin. Me do we see. Yeba shana back. And I'm praying to say you be wie no. What Ghana heya? Onfa bone in the agro. Obi tumrika. Ahwehwe Kristo akire kwan. Minisika me de be mawo. Ba ne amede mawo ne se hwehwe Kristo akire kwan. Owo ho de mawo. Obie na pon. Watre ne nsem. Obie na komemu. Me ne wo enti. Erade ya adomo a da sene ye beba be hyase. Na ba bia be hyase afi. And say we can find sin within our own hearts. Ye be wura komani mu ne ahwe. Say ye be hu bone no wo ho ana. Isan say wa kire yen say ye betumi ehu bone no wo ho. Nti ye be hwe say ampa say ye betumi ehu bone no e wo yakoma mu ana. Following na share your program na like it na subscribe Active TV GH Osofo Isaac yaw Addo na obeye nshira Ewurade do ompese wuwu echi no okra ebi dia yereho okra be ko oseye mu ehwo ne de ohome a ahome ba ketekete kra ni mu everlasting punishment. Me bompaye say ye mu bia ye nkoho de owaso no ntie brabe sraye
na ye no nsua Nyankopɔn ho asɛm. Ene de me de wasi Church of Christ bokoboko ye to nsa de frɛ. Ye bue ya pon embre bie mu. Opese ohun ba bia ye wo. Oh okay. Baby a wo bia faka besi ablekuma cave tiemiye. Baby a wo bia faka ebesi ablekuma cave. Na wusi ablekuma cave a kas na wo no ka se wo peka ekọ man hia. Ana oduman ana nsakenan. Wonya saaka ne bia ka kire mo se obesi wo bokoboko Paradise Junction. Paradise Junction no ebi wo emea hodo bebre. Enti wo ka kirekiremu ye. Bokoboko Paradise Junction. Onya si wo junction ho a pe. Ntwa kwan nim. Na dan wani na hwe wo left side wo no ese wo san come back to baby aka na fi bai no. Wo say Church of Christ somebody kase pa esi kwan no ho. Edan no wo kwan no ho pe. Brana wo ne yen embesom yensu Awurade Nyankopɔn ho asɛm na daache me ne wo ye bre anye kwa Awurade dɔ sana no nso me dɔ na da bia masɛm ne sɛ bɔmɔden asɛ wakoma na ɛtew mu no enye bɔne emfantia Onyankopɔn adomdom yenga ye woda sende bye bye.